గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి జాన్సన్ కౌంటర్. సో జాన్సన్ కౌంటర్ అంటారు, దీన్ని మనం ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ అని కూడా అంటాము. సో ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్, సో ఇట్స్ బేసికలీ అన్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రింగ్ కౌంటర్. ఓకే, సో అందుకే దీన్ని మనం ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ అని అంటాం. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లయితే, ఇందాక రింగ్ కౌంటర్ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఆఫ్ యూర్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఉందో, ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ ఆల్సో బేసికలీ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ shift register only. So here it's also a basic application of shift register. Okay, so it's also basic application of a shift register. And next incode ఏంటంటే the number of stages. Okay, number of states is equal to 2 into number of bits or 2 into number of flip-flops. సో ఇందాక మనం రింగ్ కౌంటర్లో చూసినట్లయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. ఇక్కడ ఉంది రింగ్ కౌంటర్లో మనం చూసినట్లయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్, ఏదైతే స్టేట్స్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ద జాన్సన్ కౌంటర్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into the number of bits and 2 into the number of flip flops. So this is going to be the advantage of a Johnson's counter compared to the ring counter. Okay. So this is the basic block diagram of Johnson's counter. So you can see we have considered four flip flops. So what are these flip flops? Ivanni D flip flops nana. So D flip flop basic operation enti, like whatever the input you have given, the same input will be displayed at the output. That's the basic operation of D flip flop. So we are basically using four different flip flops వాడుతున్నాం. సో ఇలా అవుట్పుట్ ఒకదాని ఒక ఇన్పుట్కి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, సిమిలర్ లైక్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్. సో ఇందాక మన రింగ్ కౌంటర్లో ఏం చేసాము, ఫీడ్బ్యాక్ అనేది అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఇందాక మనం చూసిన రింగ్ కౌంటర్లో రింగ్ కౌంటర్లో ఏమైంది, లాస్ట్ అవుట్పుట్ స్టేజ్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చాము ఫస్ట్లో. బట్ ఇక్కడ జాన్సన్స్ కౌంటర్లో ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ యొక్క నెక్స్ట్ స్టేజ్, దట్ ఈస్ ద ఇన్వర్టెడ్ వర్షన్, దట్ ఈస్ Q3 bar ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో దిస్ ఈజ్ వాజ్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రింగ్ కౌంటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ జాన్సన్స్ కౌంటర్. సో అందుకే దీన్ని ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకు అంటే ఇందాక రింగ్ కౌంటర్లో Q3 అనేది మనం ఫస్ట్ యొక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒక ఇన్పుట్కి ఇచ్చాం, బట్ ఇందులో వీఆర్ గివింగ్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్, దట్ ఈస్ Q3 barని ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాం దీనికి. అండ్ రిమైనింగ్ అంతే. అండ్ క్లాక్, సిమిలర్ క్లాక్ ఇస్తాము చెప్పా, ఇట్స్ ఆల్సో అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ కౌంటర్ కాబట్టి సిమిలర్ క్లాక్ ఈజ్ అప్లైడ్ సైమల్టేనియస్లీ. అండ్ ఇంకోటి మనం క్లియర్ అన్నిటికీ ఇస్తాము. ఇందాక రింగ్ కౌంటర్ లాగా వీ డోంట్ యూజ్ ఎనీ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ అనేవి ఇవ్వము. ఇక డైరెక్ట్గా క్లియరే అన్ని నాలుగిటికి విల్ బి గివింగ్ ద సేమ్ క్లియర్ ఆప్షన్. ఓకే, so this is what the basic circuit diagram or the block diagram of Johnson's counter. Now let's see the operations. So let's consider first the clear option, next is clock, next the outputs, that is Q0, Q1, Q2, Q3. Okay, so first initially clock, initially మనం clear option ఇచ్చేసినట్లయితే, clear అంటే ఏమో ఇందాక చెప్పుకున్నాం, like if the clear is 0, if the clear is 0, then the output will also be 0. Okay, so whatever the clear option that give, the output will also be 0. So initially clear ichinapudu no clock will be applied and all the outputs will be 0. Clear? So next ippudu manam next clear ichesina tarvata next clear anni 1 untai. So in order to get a proper output, okay, anni clear ichesam. నెక్స్ట్ క్లాక్, ఏ క్లాక్ అప్లై చేస్తున్నాం మనం చూసినట్లయితే ఇట్స్ అన్ నెగిటివ్ క్లాక్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, వీఆర్ బేసికలీ అప్లయింగ్ అ నెగిటివ్ క్లాక్ టు ఆల్ దిస్ బికాజ్ ఇట్స్ అ నెగిటివ్ది ఇచ్చాం. సో నెగిటివ్ క్లాక్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి డౌన్ సైడ్ ఎలా పెట్టేయండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నెగిటివ్ క్లాక్ దర్ వీఆర్ అప్లయింగ్. నెగిటివ్ క్లాక్ అనేది ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వేరీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే Q3 is 0. Okay,
మనం ఏమి ఇస్తున్నాం, Q3 బార్ ఇస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ద ఇన్వర్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ Q3. వాట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ 0 is 1. దీన్ని మనం D0కి ఇస్తున్నాం. D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏం చేస్తాం, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ దట్ యూ గివ్, ద సేమ్ ఇన్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ది అవుట్పుట్ కదా. Q3 0 ఇచ్చినప్పుడు దాని ఇన్వర్టింగ్ వర్షన్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఆ 1ని మనం Q0లో డిస్ప్లే చేస్తాం. అండ్ జస్ట్ డూ యువర్ షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం కూడా మనకు 0నే ఉంది. దీని ఇన్వర్టింగ్ వర్షనే మనం ఇక్కడికి ఇస్తున్నాం, దట్ ఈస్ 1, and this will be shifted to the right. Next kuda similarly 0 undi, so 1, it will be shifted in this way. Okay, next malli chusinatleyte 0 undi, dani inverting version vachesi 1 1 1 1. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ 1 ఉంది, దాని ఇన్వర్టింగ్ వర్షన్ ఏమవుతుంది 0. సో దాని ఇన్వర్టింగ్ వర్షన్ 0 ఇక్కడ పెడతాం, షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ Q3 అనేది 1 ఉంది, సో దాని ఇన్వర్టింగ్ 0 అవుతుంది. ఇలా మళ్ళీ షిఫ్ట్ రైట్ చేయండి. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ 1 ఉంది, సో ది అవుట్పుట్ విల్ బి 0 0 0 1. ఇక్కడ మళ్ళీ 1 ఉంది, దాని ఇన్వర్టింగ్ వాల్యూ 0 అవుతుంది, 0 0 0 0. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ కదా. సో ఇలా మన కంటిన్యూస్గా అన్నీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఎన్ని స్టేజెస్ కావాలి మనకి, వీ హ్యావ్ టు అప్లై 8 clock pulses. 8 clocks అనేది అప్లై చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై 8 clocks ఇన్ దిస్ జాన్సన్స్ కౌంటర్. ఇందాక మనం చూసిన రింగ్ కౌంటర్లో వీల్ బీ అప్లయింగ్ ఓన్లీ 4. ఓకే, ఇన్ దిస్ వీల్ బీ అప్లయింగ్ ఓన్లీ 4 clocks, బట్ హియర్ ఇన్ ది జాన్సన్స్ కౌంటర్ వీల్ బీ అప్లయింగ్ 8 clocks టు గెట్ ది యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ రిపీటెడ్ వర్షన్. ఓకే, సో దీన్ని మనం క్లియర్గా టైమింగ్ డయాగ్రామ్తో అర్థం చేసుకుందాం. సో టైమింగ్ డయాగ్రామ్ Q0 చూసినట్లయితే ఫస్ట్ 4 అనేవి 1 ఉన్నాయి. అంటే ఫ్రమ్ హియర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్, ద ఫస్ట్ 4 విల్ బి 0, లైక్ 1 2 3 4, అండ్ రిమైనింగ్ 4 విల్ బి 0 ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, నెక్స్ట్ Q1 కనుక చూసినట్లయితే ఫస్ట్ 0 ఉంది అండ్ రిమైనింగ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ వే. సో నెక్స్ట్ ట్రిగరింగ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది, 1 2 3 4, and next will be 0 in this way. Q2 చూసినట్లయితే Q2లో ఫస్ట్ 2 zeros వస్తున్నాయి. సో 2 ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మనం ఇన్ దిస్ వే, 1 2 3 4, అండ్ ఇన్ దిస్ వే. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్ అనేది మీకు 3 తర్వాత వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది 2 3 4, and in this way. So this is what the timing diagram of this Johnson's counter. So there are basically several advantages. So first advantage of your Johnson's counter is the number of states is equal to 2 into the number of bits is one advantage. And second advantage compared to the ring counter, Johnson's counter enduku better ante because indaka manam cheppinatla ring counter lo will be applying and ORI apply chestam, that is overriding input, but ikkada we don't apply such kind of inputs. Ikkada ORI input anedi external ga apply cheyalsina avasaram ledhu. So these are the two advantages of Johnson's counter. Thank you.